It is among the most sought-after tickets in the group stage. Its eyes to the USA's soccer capital, the Heartland, on this temperate evening in Kansas City. Built in 1972, Kansas City Current of the National Women's Soccer League. The FIFA World Cup comes to Kansas City for the first time. Very special guest. It's already building, and as you say, even in the few days before that we've been around in Kansas, seeing a lot of Argentina shirts, I must admit, not so many of the Algeria ones, but they've turned out in their numbers today, and it's fantastic to see. Vladimir Petkovic, the head coach, for a celebrity in America that loves the beautiful game. They're probably going to be in the venue tonight, and the reason is rather obvious. It's the reigning World Cup champion. It's maybe the greatest player of all time, 20 years on from his World Cup debut. Algeria are here, not just to make up the numbers, but to try and cause an upset tonight. For so many years, Lionel Messi was at the fate of unmet expectation. And for me, they've probably got a bit of an aging team. Not much has changed, which in one way is good, but maybe... Today started the final in 2022. Yeah, and I think for me, Enzo Fernandez is going to be one of the most important players. Messi, he's a wonderful footballer still, but he is slowing down. Lautaro gets the first touch for Argentina. We're underway in Kansas City. Algeria and Argentina. For the overlap, doesn't quite work. But you can see, in terms of that passage of... Leo Messi! The flag is up. It's deemed offside. It was nearly a dream. That's a moment he'd like to forget. I think that Argentina, right-hand side, the... Shady! Oh, what a start it is for Algeria! Faris Shady opens the scoring in stunning fashion. They've totally turned the tables on the reigning champion. Algeria ahead in Kansas City. Sliced away before Messi could collect. A free kick to Algeria, painfully won. And wins a free kick off Montiel. Well, you were excited to see it, Nori. Now I see why. Yeah, watched him many times in the Premier League. Also scored in the pre-tournament friendly, a winner of his home stadium in the Netherlands. Leo Messi! He transcends time! His 200th cap, his 6th World Cup! Another majestic moment for Lionel Messi! He makes football On the playing forward. Messi only played 20 minutes in the two. It's a bit lackadaisical from the back, Montiel. And that takes us to a hydration break on a temperate night in Kansas City. Leo Messi scores a brilliant 17th minute go-ahead. Argentina 1, Algeria 0. Well, Algeria felt like they'd go toe-to-toe with Argentina in the opening minutes, and it led to quite an entertaining start. Both sides, a goal ultimately deemed offside. In effect, at the FIFA World Cup, teams have found ways to try and alter momentum. If you're Algeria, pressure from Messi billowing forward. Looks in for their Monday. Seem too much of a bad challenge, but I do think there's no malice in it. Just on the foul from Gouiri. You mentioned his frustration. He's touched the ball the least of any player on the field, just 5 touches. I think the problem for me is as well,
Yeah, I would imagine so. I mean, everything that the doctors and the physios can do now in terms of obviously the strap-ins, the injections and everything else, it shouldn't cause him too much pain, but the less he has to do, the better. That's always the case for Messi. It's a cheeky one. Saw Zidane out of position. Messi, return, couldn't slip by. Mondi cleans it up, and the offside flag was raised. Never ahead. Angled across, Martinez guarding the post. Touches away the shady effort. فارس ما عملت الصح والصعب والسهل، ما عملت السهل، حبيت نقول تضربها في الاطار نتاع المرمى. والله هذا الرجل هذا يا سبحان الله. موسى يلعبها بينيه من هنا لفارس والعرضيه. فارس الشاربي مرة ثانية يطلب كرات في العمق الأمام. حذر يا رفيق، حذر يا رفيق، حذر يا رفيق، وفي خطأ. نعم، يصفر الحكم لصالح المنتخب الأرجنتيني. العالية المرفوعة من هنالك، مرفوعة من ميسي، الراسية مرت سلامات، والحكم يصفر نهاية الشوط. 1-0 للأرجنتين أمام الجزائر. أعود والتقي بكم مع بداية الشوط الثاني بعد حين بإذن الله تعالى. سلام. شكرا للزميلين. وسيكون هنالك تفاهم وثقة أكبر بينهم. هم يحاولون أن يبحثوا عن بعضهما البعض، وبالتالي هذا ما يمكن أن نشاهده في المباراة القادمة، ولكن مع الإرهاق وكذلك الطقس ربما يتسبب في بعض الإرهاق الإضافي في الشوط الثاني. Here's the shot from effort. The effort from distance from Messi. Gets Patrick Mahomes up out of his seat. They do well, Argentina here to win it back. Little back, Messi pursues. Mondi sweeps it clear. Martinez swiped by Zidane. Where he's suffering. Oh. Getting to percolate the service all the way across. Never got to Gonzalez. Brilliant interception by Mondi, it really is. And you always run the danger in that position that you're going to turn it into your own net, but he knows that. Big deflection! Got it home! That's 2 for Messi! The second leading scorer in the history of the World Cup now. And Argentina's talisman delivers yet again. That's the right place at the right time. This be the moment! Zidane just enough to whisk away Messi's effort toward a hat-trick. Well, the whole stadium held its breath. Slides it centrally, and this shot runs wide of Emi Martinez. That's as good a chance as Algeria's had in the half. Hawar off the mark. Former French international back in 2020, a singular cap. Regretted that decision. Ultimately debuted in 2023 for Algeria as we reach the second half hydration break in Kansas City. Messi twice. Argentina 2, Algeria 0. But that was the moment, wasn't it, for Messi, where everyone was on their feet, everyone held their breath, thinking that a little bit of history was going to be made tonight. But all credit to Zidane, he does well, he doesn't go down too quickly, he stays big for as long as he can, and big hand to push it away from goal in the end. And DePaul. There we go. An unsurprising spectator. Zinedine Zidane looks on. Luka. Messi! His first World Cup hat-trick! And it's a record setter!
McAllister provides quite the moving screen. Very much a body check, wasn't it? We've announced 69,045 with the expanded field that they've placed here in Kansas City. That's a sellout. Massa being attended to. Sana Gonzalez. Well, Vladimir Pekovic said coming in. That's a free kick. Seated in a very dangerous place to Awar. Alistair isn't happy with this decision at all. He's still pleading his innocence. It's Mahrez off the wall. Of his own. Into stoppage time. Let's play out all over again. At least this time they'll have a line in that play. That be a problem for them in the end. They also But that was the moment, wasn't it, for Messi, where everyone was on their feet, everyone held their breath, thinking that a little bit of history was going to be made tonight. But all credit to Zidane. He does well. He doesn't go down too quickly. He stays big for as long as he can, and big hand to push it away from goal in the end. and DePaul. There we go. An unsurprising spectator. Zinedine Zidane looks on. Luka. পরিকল্পনা বিভাগ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদে প্রশ্ন সমাধান নিয়ে আসলাম। এখানে সময় ছিল 90 মিনিট, পরীক্ষার তারিখ ছিল 12/6/2026 এবং পূর্ণমান ছিল 90। তো এক নম্বরে বাংলা যে 25 মার্ক, তো এখানে এক নম্বরে ছিল সমাসবদ্ধ শব্দ লিখুন এবং সমাসের নামের পাশে লিখুন। ক নম্বরে আছে নদী মাতাজার নদীমাতৃক বহুব্রীহি, তিন ফলের সমাহার ত্রিফলা দ্বিগু সমাস, মহান যে নবী মহানবী কর্মধারয় সমাস। 2 নম্বরে আছে বানান শুদ্ধকরণ মুহূর্ত সমীচীন জ্যেষ্ঠ। এরপর 3 নম্বরে অর্থ সহ বাক্য গঠন করুন। মুখ রক্ষা সম্মান বাঁচানো কড়াই গন্ডায় পুরোপুরি, কান খাড়া করা মনোযোগী হওয়া। 4 নম্বরে এক কথায় প্রকাশ করুন, বাক্য সংকোচন করুন। যে বন হিংস্র জন্তুতে পরিপূর্ণ শাপথ সংকুল, যা চেটে খেতে হয় লেজ্জ। এরপরে যে বিষয়ে কোনো বিতর্ক নেই অবিসংবাদিত। 5 নম্বরে রয়েছে কারক ও বিভক্তি নির্ণয় করুন। বাবা জাপানে থাকেন অধিকরণে সপ্তমী, তার দেখা পায়নি কর্মে ষষ্ঠী। 6 নম্বরে বিরাম চিহ্নের ব্যবহার করুন। এরপরে 7 নম্বর রয়েছে সন্ধি বিচ্ছেদ করুন। উপর্যুপরি উপরি যোগ উপরি, গবেষণা গোযোগে শোনা মনীষা মনর্যোগীষা। 38 নম্বর রয়েছে শব্দের অর্থ করুন। তন্ডুল চাল 717 বিচিত্র রকমের। এরপরে শুভ্র নীলাম্বর, এর অর্থ দেওয়া নেই, আপনারা যদি জানেন কমেন্টে জানাবেন। 9 নম্বর রয়েছে অর্থ সহবাক্য রচনা করুন। পুকুর চুরি বড় ধরনের চুরি, সাপে বর অনিষ্টি ইষ্ট লাভ। ইংরেজি 25 মার্কের 10 এর প্রথমেই রয়েছে ট্রান্সলেশন। আমি একজন দায়িত্বশীল কর্মচারী হতে চাই। আই ওয়ান্ট টু বি এ রেসপন্সিবল এমপ্লয়ি। মানুষ মাত্রই ভুল, টু ইজ হিউম্যান। আমি তুমি ও সে স্কুলে যাব। ইউ হি অ্যান্ড আই উইল গো টুগেদার। এরপরে সে আমার চেয়ে 3 বছরের বড়। হি ইজ সিনিয়র টু মি বাই 3 years। এরপরে 19 নম্বরে 3 দিন যাবত অবিরাম বৃষ্টি হচ্ছে। ইট হ্যাজ বিন কন্টিনিউয়াসলি ফর 3 days। এরপরে 11 নম্বর শূন্যস্থান পূরণ করুন। টাইম অ্যান্ড টাইড ওয়েট ফর নান। বি নম্বরে নেভার টেল এ লাই। সি নম্বরে আয়রন ইজ এ ইউজফুল মেটাল। ডি নম্বরে স্লো অ্যান্ড স্টেডি উইন দি রেস। 12 নম্বর রয়েছে বাংলা অনুবাদ করুন। টাইম ইজ ভেরি ভ্যালুয়েবল ফর ইন আওয়ার লাইফ। সময় আমাদের জীবনে খুবই মূল্যবান।
বি নম্বরে গুড এমপ্লয় ইজ অলওয়েজ রেসপন্সিবল, একজন ভালো কর্মচারী সবসময় দায়িত্বশীল হয়। সি নম্বরে ফ্রেন্ড ইন নিড ইজ এ ফ্রেন্ড ইন ডিড, অসময়ের বন্ধুই প্রকৃত বন্ধু। ডি নম্বরে ক্লিননেস ইজ এ গুড ফর হেলথ, পরিচ্ছন্নতা স্বাস্থ্যের জন্য ভালো। 13 নম্বর আছে নিচের শব্দগুলো দিয়ে যথাযথভাবে বাক্য গঠন করুন। ক্লিন কিপ অফিস, অ্যান্সার হচ্ছে কিপ দি অফিস ক্লিন। এরপরে অফিস আই এভরিডে গো টু, তো অ্যান্সার হচ্ছে আই গো টু অফিস এভরিডে। সি নম্বরে অনেস্ট অ্যান্ড এমপ্লয়ি ইজ হি, উত্তর হবে হি ইজ অ্যান অনেস্ট এমপ্লয়ি। ডি নম্বরে রাইট আই হিম টুমোরো উইল, আই উইল রাইট টু হিম টুমোরো। 14 নম্বর রয়েছে বাক্য সংশোধন করুন। আই হ্যাভ এ পেন অ্যান্ড আমব্রেলা, উত্তর হচ্ছে আই হ্যাভ এ পেন অ্যান্ড অ্যান আমব্রেলা। বি নম্বরে হি গো টু অফিস ইয়েস্টারডে, হি ওয়েন্ট টু অফিস ইয়েস্টারডে। 15 নম্বরে বিপরীত শব্দ লিখুন। আর্লি, লেট, বেস্ট, ওয়ার্স্ট। 16 নম্বর সমার্থক শব্দ লিখুন। বিগিন, স্টার্ট, হেল্প, অ্যাসিস্ট। 17 নম্বর অর্থসহ বাক্য গঠন করুন। প্রোস অ্যান্ড কনস, খুঁটিনাটি। I know the pros and cons of the matter. এরপর out of date, সেকেলে। The law is out of date now. এরপরে গণিত অংশের 20 মার্কের যে প্রথম অঙ্কটি ছিল, একটি সংখ্যাকে 21 দ্বারা গুণ করলে সংখ্যাটি 420 বৃদ্ধি পায়, সংখ্যাটি কত? উত্তর হচ্ছে 21। 19 নম্বরে দুটি সংখ্যার অনুপাত 5:8, ছোট সংখ্যাটি 65 হলে বড় সংখ্যাটি কত? উত্তর হচ্ছে 104। এরপরে 20 নম্বরে যে একজন ব্যক্তি তার ঘড়ি 400 টাকায় বিক্রি করলে 20% ক্ষতি হয়, ঘড়িটির ক্রয় মূল্য কত? উত্তর হচ্ছে 500 টাকা। এরপরে 21 নম্বরে পিতা ও পুত্রের বয়সের অনুপাত 11:4, পুত্রের বয়স 16 বছর হলে পিতার বয়স কত? তো পিতার বয়স হচ্ছে 44 বছর। এবার 22 নম্বরে ক এর 15% যদি খ এর 20% সমান হয়, ক খ সমান কত? তো উত্তর হচ্ছে 4:5। এবার সাধারণ জ্ঞান অংশের হচ্ছে প্রথম যে ছিল, বাংলাদেশের একমাত্র প্রবাল দ্বীপ কোনটি? সেন্ট মার্টিন। 24 নম্বর সার প্রতিষ্ঠার উদ্যোক্তাকে জিয়াউর রহমান, সিটিজেন চার্টার এর বাংলা সনদ কি? নাগরিক সনদ। 26 নম্বরে আটলান্টিক মহাসাগরীয় এলাকায় ঘূর্ণিঝড়গুলোকে কি বলা হয়? টাইফুন। 27 নম্বরে 2 টাকার ও 5 টাকার নোটে কার স্বাক্ষর থাকে? অর্থ সচিব। 28 নম্বরে বাংলাদেশের কোন বিভাগ রাষ্ট্রীয় সংবিধানের অভিভাবক হিসেবে কাজ করে? বিচার বিভাগ। এরপরে 29 নম্বরে সম্প্রতি জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সভাপতি কোন দেশ থেকে নির্বাচিত হয়েছে? বাংলাদেশ। পিডিএফ এর পূর্ণরূপ কি? পোর্টেবল ডকুমেন্ট ফরম্যাট। এরপর একনাকের চেয়ারপারসন কে? এটা হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী। তো এই হচ্ছে প্রশ্ন সমাধান। পরবর্তী আপডেট পেতে এবং সার্কুলার পেতে অবশ্যই সাথে থাকবেন, ফলো দিয়ে এবং সাবস্ক্রাইব করে। ধন্যবাদ।